історії України і мови, особливо зараз. Ми 2 роки тому, спочатку ми почали тільки з молодшої школи, в них не було ще історії. Коли почали історію, почали шукати вчителя, який би всю історію показував дітям через історію України. Перекладай, а то я багато не говорю. Маю на увазі, що спочатку ми шукали вчителя, який почав би показувати дітям історію через історію України, щоб показував їхні коріння, як вони живуть і так далі. So they were, ви шукали вчителя, щоб який типу... Так. Okay. So they were searching for a teacher that would like describe the history of Ukraine, the history as like from Ukraine's perspective, like not from Ukraine's perspective, but from the base. So everything like from the base, yeah, like mostly, yeah, that's history of Ukraine, like but from the base, so that it will explain from the base and also like for kids and everyone else. Але так як в нас була школа і в Києві, в Ірпені, а вчитель був один, то прийшлось мені дуже багато зануритися в історію України. But as they had the school in Irpin, like the teacher was only one, so she had to, Pani Olga had to dive into this topic too, like in history topic. Irpin, that's a city. No, they had a school in Irpin, so Irpin, okay, like, sorry. Yeah, sorry. And one like so that's why they had only one teacher, so she had to also like dive into this topic and to learn some history. Я сходила дуже багато різних семінарів, навчань, а ще мої діти тут в Польщі почали вчитися в польській школі, і я побачила, як вони в кожному своєму навчальному предметі вони розказують про свою мову, про свою літературу, про свою культуру. І це мені теж сказало, що ми робимо якісь правильні речі, так багато роблячи про цього, проводячи різні заходи, про і історичні, і літературні, такі, щоб діти гарно знали, де вони, хто вони в цьому житті, і гарно знали, як було раніше. She did a lot of seminars and courses, семінари, курси типу по історії України, типу чи як? Так, по історії. For like seminars and courses of history, and also her kids were like studying in Polish school, and she saw like that in Polish school they teach about their language, their history, and that it was another like another push for for doing this project to just help like Ukrainians out. За межами школи, за межами шкільних уроків ми проводимо дуже багато театральних різних занять, якихось до історичних подій, як от сьогодні там злуки України, щоб діти розуміли ці дати в живому контексті. Щоб це було не просто дати в підручнику, а щось таке живе. Outside the classes, we are making a lot of events of like history events, something like that. Like after school classes, something like so kids will be able to orientate in the history, and so the dates won't be just the dates, and they will mean something for them. А в молодшій школі з 1 по 4 клас, поки діти не вчать ще історію, у нас є історія мистецтва, діти більше творять всього не тільки про мистецтво, а про історію. From grades 1 to 4, they don't have history as the subject of overall history. They have the history of arts, so they will like create more and like be more creative in general and have some fun, something like that.
Also, they don't have the Yeah, they don't also have history of like- Ukraine in the first to fourth grade. Yeah, they don't have history of Ukraine, and they don't have history of the world either. Because we have two histories actually, and from 5th grade it's like overall history, and from 7th we have history of Ukraine and history of the world, Okay. like two histories. So in Ukraine, is it the same or it's? No, in Ukraine the In same. Ukraine, Yes. Oh, okay. I see. У нас в школі, у нас школа повного дня, ми вчимося зазвичай там з 8 до 18, у нас є таке поняття, як читацький клуб. Я читаю з дітьми раз на тиждень українські книжки, розповідаємо там про якісь українські традиції або про українських письменників, ну і читаємо взагалі українською, а це для української мови дуже важливо. This school is working like all day long. We usually stay here from 8 to 6 p.m. like from 8 a.m. to 6 p.m. And after the school, like once a week, they have a reading club where they read some like books and like poems in Ukrainian, and they like read in Ukrainian and talk about that like with children and dive more into this topic. Tradition. Про традиції. And about tradition. And they also read like about tradition and like learn about tradition, culture, something like that. Yes. Це у нас в Ірпіні і тут, в Варшаві, був великий досвід, як вчити дітей, які до цього часу говорили російською. І тут основна задача дорослих – уроки українською, на перерві говорити українською, допомагати дитині, щоб вона говорила українською. Ну і мотивація батьків говорити українською. In European, they had experience for teaching students that speak Russian. So that's why they know how to do that here, and also it depends on the parents, about their motivation, and also it depends how we talk here. Like we talk here, here always like in Ukrainian, and that's how we train our language, I'd say. And so and people that don't know Ukrainian that well, like they're speaking here in Ukrainian, and they're like learning it more, practicing it more. And it depends on parents, like how parents speak also with children, and about motivation. Okay. Yeah. Okay. So can you also talk about? So you mentioned that your children went to Polish school here, right? So what are the difficulties? Ваші діти йшли тут в польську школу, які були труднощі там? Спочатку ми прийшли в школу тільки щоб вчитися, бо я думала, що війна швидко закінчиться, і ми повернемося назад. Ми так поетапно переходимо. First, they came into Polish school not exactly for education, because they thought the war is going to end soon and they will go back to Ukraine and continue their studying here with them. Потім моїм дітям дуже пощастило, бо вони вчаться в таких в двох різних школах. Дівчата в католицькій школі, син теж в приватній школі, в маленькій, де дуже багато зробили для їх розуміння, бо вони вчаться вже в такій середній школі, в 6-8 класі. І з мовою. Найскладніше було з мовою. З усім іншим було окей, бо в них є гарно зі знаннями з мовою, літературою складно. Okay, so they got lucky. They were going to two different small schools. Like the younger one was going to the Catholic school, and the older, sorry, Younger one was. younger one. Can you repeat? So the younger one goes to what school? I couldn't. To hear. Catholic. 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 Okay, Catholic. Catholic. Yes.
public school, and the older one was going to the private school. And і вони там вчили Всі предмети, але були проблеми з мовою. Да, і їм створили додаткові уроки для іноземців. І вони на сьогодні вчаться повноцінно на рівні з польськими дітьми. А в другу половину мають дистанційно наш ліцей. Бо як же без мови, історії і літератури? And there were difficulties with the language, the Polish language, and so they had the school afforded additional lessons for them, for learning Polish, and now they're повноцінно там навчаються, and now they're full time. Now they fully study in Polish school, and after that, after Polish school, they go here for the lessons, something like not here for the lessons, but go here. So they go to the Polish school, then come here? Онлайн. Вони вчаться онлайн. Not come here, but they after Polish school they study here online. Oh, really? Yeah. Okay. Wow. Can I ask you what they are learning online? Що вони вчать онлайн? Найчастіше лишили їм мову, літературу, історію, а сину залишили ще точні предмети, бо хімію, фізику краще спочатку повчити українською, бо трошки відрізняється програма. Тому вчать те, в чому є різниця. Чим відрізняється українська програма від польської. Okay. They left Ukrainian literature, language, and history. And for the older, they left mostly all of the subjects because it's better to learn in the native language than in Polish because there are some differences in the translation also, and also it's better to understand, and in general there are differences. Little. Okay. So basically, your children goes to schools. In the morning you go to the Polish school, and in the afternoon you go to the Ukrainian school. Так, бо я вважаю, що діти мають знати свою мову напередусім. Можна вивчити ще додатково французьку, німецьку, польську, але знати свою мову, розуміти, хто ти є в цьому світі, бо тоді можна вчити щось. Yeah, because she thinks that you have to know your native language. You have to know your native language overall, and you can know also parallelly a lot of other languages like German, French and other, but you have to know your own language so you will know who you are in this world, and it will be better for you to find your place. So can I ask you why your children still goes to Polish school? It's not the native language, and is it because the war seems to continue long, or why do you still? Чому вони ходять досі в польську школу, якщо це не рідна мова їхня? Чи це через війну, що ви думаєте, що воно буде продовжуватись далі, чи це? Спочатку ми пішли у школу, коли ще не існувало цієї школи. Для мене це була така спосіб, що для комунікації дітей, щоб вони ходили кудись до дітей і трошки менше думали про війну. А потім вони сказали, що ми хочемо залишитись в онлайн зі своїм класом, з тим, яким вчились в Україні, і не хочемо йти сюди. А тепер в Польщі у нас вже є свої друзі. Тому для мене це комунікація і вивчити мову польську, таку в оригіналі, від носіїв. Firstly, they were going to Polish school because of communication, mostly, and interaction with other people. And after that
this school Ukrainian was created. It like no wait. Yeah, they were going like to school for communication, to Polish school for communication, other, but they were still staying in Ukrainian school because their children, her children wanted to stay with their classes, from Ukraine, their like classmates, something like in learning and studying. And after this school was created, like that's another place to interact with each other, and but both like another place to learn and interact. But Polish is still like the main for communication and interaction. Okay, so about the online school, is it like real time teaching class or more like a video class? Онлайн школа це більше як відео чи прям Це живі онлайн? уроки. Live lessons. Live lessons. Yes. Всі класи моїх дітей, всі діти роз'їхалися, ніхто не залишився в Україні, вони всі живуть за кордоном і ходять там в школу, тому вони вчаться в другій половині дня, мають живих дітей, живу вчительку, у них власне там нічого не змінилося. All classmates of her kids went abroad from Ukraine, and they also study in foreign schools, and that's the place where they gather all people and study here and meet each other, online, but still. Okay. Oh, so the children can gather online. Something like that, yes. Okay.